nataka pia muwaeleze ndugu zenu wale waliobaki nyumbani ya kwamba they too can be part of this program. Jatend piny William Ruto otero chenro manyota e boma ma Kisii. So the people of Kenya are demanding that we be in our offices at the right time. And when we are not in our offices at the right time, we send a very wrong signal. Jotije buora mag sirikal matiyo Kisumo olornegi oko mar apisi kaluwore ni gideko donje tich. Governor, kama anasikia sauti yetu leo, atuweke vijana hapa wafanye kazi, afungue hiki kiwanda. Jopur mag rabuon ma Migori penjo gimomiyo ten county no ne ogero kambi mar geto ng'anya ka ok onyal konyogi. Arwakini machiegni weche manyien ma Kaa Gi Kacha, nyinga Milton Ochieng. Jatend piny William Ruto osingo ne rowere mawuok e gwenge ma Kisii sir mar neno ni giyudo resruok kaluwore kod nok mar tije pacho ka. Koloso e kinde nyasi ma chiwo omenda mag nyota e gwenge ma kono, jatend piny nojiwo jomatindo mondo oti kod omenda go e yore mag ohala, ka bende osingo mar manyo ne rowere ma pacho ka tije e pinye maoko kaka yor jiwo juto mar piny Kenya. Kuna kijana amemaliza shule ama hajasoma kumaliza shule, lakini huna ujuzi yeyote. Wewe unataka kuwa fundi, wewe unataka kuwa electrician, wewe unataka kuwa mason, unataka kuwa carpenter, unataka kuwa tailor, unataka kufanya ujuzi ingine yeyote. Tuko tayari leo jioni, ujipange tukusaidie upate hiyo ujuzi ndio uweze kujisimamia na kusimamia familia yako. Nyinyi ndugu zangu mliopata bahati ya kuwa hapa leo, nataka pia muwaeleze ndugu zenu wale waliobaki nyumbani ya kwamba they too can be part of this program. Tuko na program ingine ya kupanga ajira ya vijana nje ya Kenya. Sio lazima umjue mtu yeyote. Wewe enda kwa mtandao, kunaelewana, ya National Employment Authority, neaims.go.ke. Hapo uanze kujipanga na ajira, utaona nafasi ya kufanya kazi nje ya Kenya. Jagoro mongirore migao mar omenda Dr. Chris Kipto okoni sirikal oikore marie uso ne kambi mora mora man kod bei mamalo ne siling 34 pok mage kambi ma Safaricom masani ni twak kod kambi ma tudruok mar Vodafone. Kipto nokoni jod bura ni nengo mamalo koyudore to sirikal ok nyal mana chunjo e nengo achiel, mak mana nigi e sani to moseyudore maber en siling 34 kuom share ka share. Magi oyangore e kinde ma romo kod jod bura masani timore Naivasha. Motelo ne mano, jod bura mathoth osebedo ka kwedo uso moko kuom pok mag sirikal mantiere kambi ma Safaricom ne kambi tudruok mar Vodafone, ka ng'ur en okang' ma itayo godo bech mwanduno kod mudho mokwako uso makamano. We have negotiated for the best price, 34 shillings, which is 24% higher. And you can prove us wrong by telling us that we would be selling it at a premium to the public, to the other shareholders. Yeah, we can do that in our in-house because I have the director there, he's taking note. Vodacom has been a shareholder of Safaricom since its inception. So when you want to negotiate for someone else to buy your business, you are better off negotiating with an existing shareholder who understands the business. So if you get someone else from outside and they come, there are chances that they will disrupt the entire model of this business. Jotije buora mag piny owacho mamalo matie lok tich mani Nyanza Regional Headquarters e boma ma Kisumo kawuono nolornegi oko mar apisegi bang' chopo molewe tich tok saa 2 mar okinyi. Mano biro bang' limbe mapoya manotim gi jatend migao mochung' ne jotij piny owacho Geoffrey Ruku e apise mag piny owacho go. Jotiche mag Huduma Center kod mago matiyo e migao mar ndikruok kata immigration kende ema notony ni mar negisechopo e tich kaka dwarore. Ruku nonono kendo nyiso ich wang' mare kod jotije buora
mane olornegi oko kowacho ni nyaka giluw chike mag sirikal. Omedo ni piny owacho biro kawo okang' mar chik ne jotije sirikal male ochopo e tijegi e kinde ka kinde. So the people of Kenya are demanding that we will be in our offices at the right time, so that also they can save time, they can be able to plan themselves properly. And when we are not in our offices at the right time, we send a very wrong signal. Out of the offices, out of the government offices which are here, the State Department for Immigration, by 8 a.m., they were all at their workstation, all of them. By 8 a.m., they were all at their workstation. This is a case I witnessed when I visited the regional office in Mombasa, in Nakuru, in Nyeri, as well as in Embu. Therefore, that means there is a culture within the State Department of Immigration which should be duplicated to other ministries. We are putting in system which will kick you off, and that system will be within the laws, the stipulated laws, labor laws, equal opportunities laws, fair administrative acts, laws, all this. Jaod bura manyando Jared Okelo wacho ni kaka jaod bura mag ODM gidwaro nogai margi Dr. Oburu Oginga olos mana kod duond bura mar UDA kende motelo ne yiero mabiro. Wacho ni UDA kokalo sirikand broad-based osenyiso chuny mar tiyo kod ODM machiegni kendo onge ketho sa ni manyo duond buche mamoko. Nomedo ni gin kod adiera kuom telo mar ogai mar ODM Oburu Oginga ni en kod chia kendo odhi tayo twak maber e kind ODM kod UDA. Kanoloso e kar chung' od bura manyando, Okelo nowacho ni gin kod geno ni kod winjruok makamano ni ODM dhi medo bedo kod jotelo mathoth e lemo mopogore. 2027 udong' dakika mathin wanene mbele kacha. Wawuoyo gi jo UDA sani. Ok wadwar mbekni mang'eny mabiro kiko it jaluo. Wan UDA kende mwagogo mbaka. Tiende niya, William Ruto kende mwadwa wuoyo ge wachni. Maka ok wanyal wuoyo gi William, to wadhi manyo Ruto. Ka ok wanyal wuoyo gi Ruto, to wadhi wuoyo gi Samuel. Ka ok Samuel ok nyal winjo ahinya, to William emwadok ire. Tiende ni ok wadwar kiko it jaluo gi weche mag siasa mapogo ji e dhoudi. Nitie jomoko manokone jomoko nigi shares, jomoko onge shares. Koro wakia ni joma noko go ombulu ma onge shares ka wan ni odwa tero kure. William Ruto miyowa cabinet ministers auchiel kaka ODM. Wane piny luo ka wacho ariyo mabe waneno ka tin. Kwa donjo mbele kacha wadhi dwaro 10 ma joluo ka timiyo mamoko mag ODM bende. Kendo ni en sirkal mwadhi pogore e diere ter. Kwa chako gi deputy president wadhi dwaro nikech Ruto to koro president. Kwa ridore ka wadwaro ministers matin katin ta 12 katin. Kato wadwaro jomiluongo ni parastatal heads, ambassadors, giji motivore principal secretaries wadwaro 30. Kech sani gin 51. Wadwaro adiwa 30. To mano Ruto ne manyalo miyo wa ok ng'ama biro pogo wani magi jowa kamano kamano. Lipot mar kambi mar Infotrack oyango na tamalo 39 ma jo Kenya yuago omenda mathoth mikwayo jonyuol mar ng'iewo uniforms kod omuom mar somo kata school fees e kit somo manyien mar CBC kod CBE. Jonyuol bende yuago nonro manok e wi kit somo no manyien kata malo 49 kata kamano mor kod rang'iny mar somo ma pachoka. And we can report from our survey, nearly half of Kenyans, that is 49%, opine that the quality of education has improved compared to 844 system. However, there is also a 33% that believe the quality of education has worsened, with an 18% stating that
the quality has remained the same. There's no change. If they were to compare like and like, we can report that 39%, this is both parents and of course learners, have made a complaint, or they've raised the complaint of the high cost of the system. And this high cost of education are mainly attributed to school fees and the uniform. And 19% felt they've not been carried along. They were in junior and now transitioning to senior school, and they really didn't know what will happen. We've seen change of school uniform that may not have been communicated prior. And of course, the placement, there was a bit of confusion on the placement. Jopur mag rabuon e kaunti ma Migori dwaro mondo miten kaunti ma Migori mondo yaw kambi rabuon mar Ngeto Nyanga magedo mare ne otieki higni 5 mokalo mondo mi ochak tich. Gihum nono ni kambi nero osebed mana ka yaw gi jotelo mopogore opogore to bang'e tilore kendo ok okony jopur. Jojuma nigi ler mathoth. Kambi mare go rabuon mar Geto Ng'any mayudore e sub-county ma Kuria West. Kambi magedo mare ne orumo higni 5 mokalo ka isiloko riwruok mar pinjego mag jorochere, the European Union, ka otende kod tend kaunti ma Migori ka oti kod omenda maro milion 107 sani koro chalo gunda. E kinde limbe mara ne kambi ni olor marangach ne ogo kiful. Ni nyumba zilikuja zikajengwa hapa. Sasa kama hata kama kuna kazi sifunguliwe basi hata klabu watu wakunywe pombe hapo. Mheshimiwa Governor kama anasikia hii sauti yetu leo, atuweke vijana hapa wafanye kazi, afungue hiki kiwanda. Kambi mara bon Geto Ng'any oseyaw diriyo. Kama kuongo ne oege magare ko 20 e kind tend gavana machono Kotho Bado ka bende ne ochako yawe kod gavana masani Ocheleako higa mar 2023. Hakuna kazi na tusaidia hapa. Maana saa hii kama ingekuwa ni kazi na tusaidia sisi kama bodaboda tungekuwa hata tunachukua hata viazi kutoka hapa, hata kutoka kwa mashamba tunaleta hadi huku. So hatuna hii kiwanda hakuna kitu natusaidia. Sisi tulikuwa tunalilia serikali kama inaweza kutusaidia hii factory ifanye kazi, sisi kama vijana tupate kazi. Jopur rabuon kod jodak mamoko e gwego ma Kuria ka otele kod Nixon Robi ywak ni kambi kaka ne oyaw ne orego mana rabuon kuom dwe achiel kende ka bende bang'e ne olore. Walifanya sample just 1 month, tukaona unga, tukafikiria tutaendelea, then ikakata. Hatujaona maendeleo, hatujui shida iko wapi, national government ama ni county government. Jopur mag rabuon ma yande nitiere kod geno ma yudo chiro mar rabuon magiserito kuom higni mathoth wach ni pod giuso mana rabuon e nengo moyweyo ni jo black mawuok e gwenge mopogore opogore ma oting'o Nairobi. Ni ngwashe ikikuja hapa walituambia kwa kilo watatunulia 50-50. Sasa ndo tunashindwa. Sasa tunaelekea wapi? Tuna soko, tunahusia mabloka. Kiwanda kilipo kuja karibu tulifurahia, tukafikiri kitatusaidia, lakini kimefunguliwa awamu 2 zote na kijawahi fanya. Bei iko chini, gunia mzima tunauza kwa shilingi 4,000. Kalore kod jopur mag rabuon e kaunti ma Migori, tend kaunti ma Migori ka otendre korego mamoko mere koro chenrogo mag pur e kaunti ma Migori ne omiyogi kothe mag rabuon ma idwaro ni mondo gipidhi ka bende bang' ka koro ne osechiek chiro ma ginyalo tero to nyaka sani koro onge. Walituletea mbegu, vile mbegu ilikuwa tukashindwa venye tutapeleka, factory imefungwa, tukashindwa venye tutapeleka, ikabidi tuka sacrifice, tukauza hiyo ngwashe kwenda Nairobi. Sasa tunashindwa, hiyo mbegu walileta ilikuwa ikae kwa shamba how many years. Tukapanda, ikafika wakati wa kuvuna, lakini bado soko ilikuwa ipo. Jatend migao mar pur, pith jamni ka achiel kod kaunti Migori Lucas Musenda oyango ni adieri ni kambi ni mar rabuon ok ti, ka bende wacho ni ma obiro nikech midhieche mathoth ma oting'o yo mane ogergo kambini. Now that plant at the moment is able to dry maybe 3.5 tons in a day on a good sunny day. And I use the word good sunny day because the design of that plant is that it entirely depends and relies on solar. But the capacity of those dryers is another problem. You cannot dry 3 tons in a day and
the installed capacity of the plant is 40 tons per day. The machines that are installed at Getonganya are Italian standard, which means they are very sensitive to power fluctuations. Now that plant is so sensitive, and with the power fluctuations that we have in this part of the country, a lot of the time the plant is not running, even though you see there is power. Musenda bende wane sani gi manyo joket mwandu makoro nyalo taka kambi mar Rabuon mondo koro chak tich. Solution for this is to get a strategic investor who, one, is going to put in additional resources, because the cycle that I have taken you through requires real serious investment. We have identified a strategic investor. We are already having conversations with them. George Juma, Ramogi TV, Migori. Tim mar adhula mar Kenya mar futsal no thulo oko e tuke mag Africa Cup of Nations tok kano logi gonde 10 Arena. Namibia nosudo nyime gi kwan gonde morew 28 kuom 11 tok lo tielo mokwongo 8 kuom 4 e giko odira e tugo manotugi Namibia. Kenya nochako tugo mayomyom, kata kamano ne giduogo gitieko ka gidhi e half mokwongo 5 kuom 4. Half mar ariyo nopong' kod fuok mane nitiere e tim nero mar Kenya, ma bende nolo mana gonde 2 kende to logi gonde 6. Tugo norumo 10 kuom 7 ka Kenya tieko wuodhe e tukego mag futsal season ni, ma eri e tielo mokwongo ma Kenya ne piem e tuke mag futsal. Angeni CS Ruku noyudo jo Kisumo off guard, lakini an bende an kuno wuok tich, to gima nayudo kanyo ni e log tich mar jotij piny owacho no duto te onge lift kata achiel matiyo. Ayudo japuonj mamiyo madwa dhi e grofa mar 8, oidho grofa mokwongo molor mowacho ni okanyal. Koro losne uru jo Kisumo lift e log tich kanyo. Oriti masani, an Milton Ochieng'.